Animal kingdom. But it can bite. Barn owls. They live in old buildings. That's what they're called barn owls. Look at that. So you think taking photos is all about, video you capture the real life. Wengine wakale. Sijamwamini sana kwa watu wengine. Be very calm, eh? Okay, slowly recording. How do I record? How? Okay. Just slowly. No, if it feels you when you are afraid. Come on, Karim. It doesn't like me. Very defensive. Right in. Don't worry. I got you. You're fine. Yeah, it's probably small. Yeah, like that. And you hold him like this. Then you pet. More closer. It's nice. Look at him. And what about that one? Yeah. That's a snake eagle. Analala sahi. Anapenda kulala sana hivi. Hiyo kwake hiyo ni snake ndogo. Hiyo anakula nyoka. Hiyo anakula nyoka. Anasema hiyo kwake ni hiyo nyoka hiyo. Look, they're eating meat. Come and see. Who is the meat? Yeah, he's eating them. Look at that one. Look there. You're missing it. He's giving food. Look at it. Mnaenda kuwanunulia? Huwa tunanunulia nyama kama kuku. Look at that. Wanakula mara ngapi? Mara moja kwa siku. Huwa hivyo. Naturally wako. They feed once a day. Because they have to regurgitate the feathers and bones. Tuwalisha mara mbili na makosa. What time do you feed them? Midday, kuanzia midday. Nisaidie nyama kidogo wewe. Huyo. Chapo mingi. Hata kushika huyu. Naona ile kucha zake ni mbaya ajabu. Forever snoring. Now how do you wake them up? Ukifanya. It's like a baby, eh? That one is 6 years. He's moving from place to place. Okay. Sit. Sit, basi. Wala ile roho mkononi. Let Asad come. Asad go, Baba. Asad. Ibu go and hold him. Kundu alioza. Ibu, you don't want any photos? He's afraid. Baba pia muoga. Come and sit, mom. Mom, kidogo have Everyone alimpatia those he can protect himself. Hey, look at it. this one. Very Alafu usiku analala wapi? Unawapeleka? gali huyo. Last time we should Who said bush baby? Yeah. Where's the Boy, west you get bush babies too. Really have water. different types. Unaona kama hapo ndani ni aina mbili. They are crocodile. crocodile? Small. Iko crocodile. Where's the mom and dad? Iko pale tabia. Hiyo ni green mamba. Highly venomous. The second most poisonous in Africa. Green mamba. Hii ni yake huwa ina affect brain, eh? That means nyinyi mnapata watu wengi kushinda wale. Lore. Sisi tuko chini sana.
Hata wengine Hai toto. Yeah, come. It walks around, eh? It loves. Green mamba. Mamba, highly venomous. Hii kikuwa Wewe. yake ni mbaya sana. Hawa hawana sumu. Hawa wanaitwa spotted bush snake, hawana sumu hawa. Na wewe ni Hawa ni spotted bush snake, non-poisonous. And that's a ana red-headed nataka semi. nyoka moja. Non-poisonous. Lakini sasa Let's hold. mnapata hawa kizaa mnaweka peleka wengine msituni. Yeah, huwa ndio kawaida. Black mamba pia. This is the black mamba. Mbaya kabisa. And the most poisonous in Africa. Wewe. Number Huyu 1. ni kwanza Number one, kisha yeah. Kuliko pili. pafada. Nini number 1? Pafada is the most dangerous, but this is the most poisonous. Kwa sababu ile ni aggressive tu, lakini hii ni sumu kali. Nitakuchinjia mkulete kabisa. Kuna hata anatuletea. Uko very friendly. Twende tumchanganye probox. We steal it, eh?